Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lughatil arabiyyah bi ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So inshallah dadako tayo sa ating book 2 chapter 2. Ba't bago tayo pumasok sa ating chapter 2, inshallah ay dakwan muna natin ang mga ibang vocabulary sapagkat napakainam, napakahusay, napakahalaga na batid natin ang mga vocabularies, kaya binabalik-balikan natin upang palagi natin naririnig, mas madali itong matandaan. That's why close your books. What is ahada asyara? 11. Arba'ata asyara? 14. Aswatun. Aswatun. The singular is syautun. Kamsyautan. What syautan? Kamsyautan. Tubta. Haulal Ka'bah. Rounding, syautun. No. What is syautun? Aswatun, syautun. Kamsyautan. What's kamsyautan? Times. Tingnan nyo kung di natin binabalikan. Round. Yes, how many rounds? Circuit. Syautan is circuit. Okay? Pagbalik-balik. Meaning, how many round? Magalaga to eh. Ayamil Eid. Ayamul Eid. Ayamul Eid. Day of Festival. Yes. Balikan ko muna yung mga nauna, no? Para baka makalimutan nyo ito. Asipun. Sorry. Istataa, yastatiu. I can. No, ano lang. Istataa, yastatiu, he can. Okay? Kaya niya. Intadara yan sadiru. Intadara. Hilo. Nadara yun eh. Nadara yan, duru yan eh. Intadara. Intadir. Intadara. He waited. No? He wait yan tadiru. Ang mahalaga talaga. Minsan, nakita niyo, nakalimutan niyo na sila. Okay? Bijanibi? Bijanibi ka? Besides you. Eh, paano besides you or yours? Besides you, yours, antum. Bijanibikum. Yes. Malayo, baidun? Far away? Tasyun? Tasyun. Ninth. No? Ninth. Okay, first, second, third, ninth. Tasyun. Saminun? 8. Jazakallahu khairan. May Allah reward you in what? In goodness, ha? In goodness. Okay. Sabiyon? 7. Sadisun? 6. Sami ayas ma'u? He heard. Sahih? What's another sahih? Sawab. Yes, sawabun. Very good. Salawatun? Salawatun, this is plural, singular is salatun. Prayers. Okay? In linguistic, this is as far as I know, linguistic, this is dua. Okay? Duhrun? Nun. Ashirun. Ashirun. Asar yun eh. Ashirun. Nakakalimutan niyo yung pailun, pailatun. Ashirun is 10. Pattern, tatandaan yung pattern. Maalagaan. Isya. Isya. Isyaun. Night. Amila ya'malu.
He worked. Okay. Adhan al-Fajri. Waling do. Usratun. What's the plural? Suwar. Ah? Suwar. Ano suwar? Picture yun. Usarun. Usarun. Auladun. Boy. Boy. Singular. Walad. Waladun. Ibnun. Son. Plural. Abana. Abanao and also Banuna. Banuna, ya Bani. Israela, mudap ilayhi. This say mansub. Ya Bani Israela, mudap ilayhi. So ya Bani. Banuna became ya Bani Israela, mudap ilayhi. So Banuna is another plural of Ibnun. Remember that, ha? Okay. Banuna. Ibnun. What's the singular? Plural, Abana. Unen. Banuna. Jama' mudzakkar salim sounds masculine plural. Tis'atun. Yakub. 6. Tis'atun. Tis'un. Tis'atun. 9. Tawadda'a. Yatawadda'u. Ha? He make wudu. Yes. Tawadda'a. Yatawadda'u. Yes. Jaddun. Grandfather. Jaddatun. Grandmother. What is shower room? Gurfatun. Shower room. Hindi room. Shower room. Gurfatun is room. Hammamun. Shower room. Hammamun. Hammamun. And what about the siyar? Merhado. Mirhadun. Yes, mirhadun. Okay? Alhamdulillah. What is 6? Feminine? Yes, sittatun and the masculine sittun. Ha? What's 7? Feminine? Sabahatun. Sabatun and masculine? Sabon. 3 puno. Sajaratun. Shajaratun. Salla, yusalli. Pray. I-pray, yes. Alhamdulillah. Suratun? Sad. Suratun? Literature. Picture, because suratun is chapter. Okay, sin. What's the plural suratun, Yakub? Ha? What's the plural? Sinabi ka ni Abdul Karim. Suwarun. The plural is suwarun. What is auntie? Father side? Amati mo. Yes, amati. My auntie. Ammatun. Ammati is my auntie. No? Ammatun. What about uncle? Father side? Amun. What about the mother side? Uncle. Khal. Kalun and the feminine? Mother side. Kalatun. Yes. What is room? Dula. Room. What about living room? Gurpatul? Julus. What about the sleeping room? Gurfatul Naun. He read. Malalaki. No, he read. Binasa niya. Tapos na. Kara'a yakra'u. Yes. He read the Quran. Inibasa niya. Binabasa. He reads the Quran. Kasalukuyan. Yes, yakra'ul Quran. Alhamdulillah. What's musalla? Prayer. Praying room, pero hindi talaga malaki ito, ha? Okay ba yung masjid, di ba yung musalla? Ito ay mga maliliit na praying room lamang na kung saan hindi makapunta sa masjid yung mga tao sanhinang malayo, may kadahilan o walang masjid. Meron silang musalla sa bahay o kaya naman hindi sila pinapahintulutan pumunta sa masjid. Like for example, Abu Bakar radhiyallahu anhu, di ba pinasala siya sa bahay, wag doon sa Kaaba. So meaning there's a reason bakit hindi siya makapagsalat doon sa Kaaba, binawalan siya. So sa bahay siya gumawa kanyang musalla si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okay, what is jacket? Ainal, where's the jacket? Ainal mi'ataf. Aina miktapu. Hada, this is the jacket. Hadihi. Oh, why the hadihi? This is masculine. Hada, Huwal mi'ataf. yes, hada huwal mi'tapu. Ha? Hada huwal mi'tapu. Let's go. Aya bina, let's go to the masjid. Yes, aya bina ilal masjid. What about father?
Abi, my father. Abu. Abun. What about another father? Walidun. Walidun. And the feminine mother? Ummunen. Walidun. Walidatun. What is, ano ba sa Tagalog to? Muebles. Syakatun. Ano ba yung syakatun? Ay daw. Atatun. Yes, atatun. Syakatun is apartment or flat. Okay? Alhamdulillah. What is 9? Alis 9. Nalagay ko araw to. Yaumul it's 9. Monday. Yes. It's 9 is Monday. Yaumul it's 9. Okay. What about Al-Ahad or Yaumul Ahad? Sunday, because Yaumul Sabat is Sabado, no? Okay. Arada yuridu. He want. Okay. Arikatun. Hindi arikatun. Arigato, ano yan eh? Thank you yata yun eh. Japan na yan, Jacob. Hindi kasama Japan dito. Arikatun. Sopa. Yes, sopa. Okay? Kala ko, arigato eh, Jacob. Nawa ko. Pati yata salita nga po, pinag-aaralan ni Jacob Okay. What's, ayu? Remember, ayu is which? After ayu, remember, yes, very good. Mudaf play, but ayu can be aya ayi. Okay, alhamdulillah. What about at your service? Aya, kidma, some. Ba'bu, ba'bu. Okay, some. What about house? Baitun, yes. Alhamdulillah. What's udkul? Dakala yadkulu udkul. Enter. Okay, tulata, meaning yaumul tulata. Yaumul isnain, yaumul martes. Okay, yaumul isnain, yaumul tulata. Talajatun. Refrigerator. Jum'ah. Friday. Jamilatun. Beautiful. What is masculine? Jamilun. Jamilun. Yes. Alhamdulillah. Hayul Jami'ah. Aina taskunu? Askunu fi Hayyul Jami'ah. What is Hayyul Jami'ah? Area of the university. Yes, Hayyul Matar. Yes, Yaumul Kamis, area of the airport. Yaumul Kamis? Webes. What about Kamis? Al-Kamisu. Kamis is Thursday. But Kamisu is iba ng Kamisun. Sure. Kamisun yan eh. Al-Khamisu. The fifth. Now, yes, 5th. Okay, 5th. Okay, Kamsun is 5. Okay, Kamis is, that's the Yaumul Kamis Webes. Daurun. Floor. Fi ay daurin asyakatu. Fi ay daurin asyakatu. Floor, yes. Level. Dauruna. Rakmun. Numbers, okay. What is sababun? Cause or reason, dahilan. Okay, sayaratun. Car, yes, kotse. Sajada. Carpet. Okay. Sakhanun. Mada turidu lil amam. Uridu sakhanan. Heater, yes. Boiling water yata yun eh. Heater, yes. Parang ganun, okay. Heater, okay. Sarirun. Bed. Sakalayas kuno. Ay, natas kuno. Hilib. Sakalayas kuno. Yes. Syakatun. Flat. Sa apartment. Pares lang sila. Nagulat ka naman eh. Sabi ko, apartment flat. Pares lang yun. Apartment flat. Flat. Hindi, pares lang yun. Okay. Alhamdulillah. Gurapun. Rooms. This is the plural of Gurpatun. Yes, alhamdulillah. What about purnun? Mada turidu lil matbaq? Oven, okay? Purnun is oven. Come. How much? Become yun eh. How many?
Okay, alhamdulillah. Lada. Have lang, have. Ladaya, I have. Ladayka, you have. Lada, have. Okay, mada. What? Mir'atun? Mirror. Meron. Mirror. Yes. Musyahadatun. To view. To view, madi yun. Musyahadatun lang to. Syahada to view. Musyahadatun, viewing or watching. Seeing, pwede rin. Okay? Alhamdulillah. Okay? Matbakun. Kitchen. Kitchen. Please. Very good. Min padlik. Please. What about atbak? Plate. What's the singular? Atbakun is plural? Singular. Atbakun is singular? Plural. Oh, what's the singular? Let's say plural, atbakun. Tabakun. Ah? Okay. Alhamdulillah. Aidan. Also, rin. Okay. Stay kada, stay kidu. Wake up. Now we will learn another wake up. Apaka. Apaka we will learn in chapter 2. Inshallah, apaka is also wake up. Okay? But, ginagamit ito sa mga hinimatay lamang. Meaning na walang ka ng malay, tapos nagkamalay ka, nagising ka, wake up, doon ginagamit ito, hindi yan natulog. Pag natulog, I woke up, istay kada, yastay kido, I woke up, I wake up. Okay? Alhamdulillah, very good. What about the tilpasun? Television. Television. Yes. Sabi atun. Sabi atun. Pailo na? 7. Yes. Sa atun or waktun? Waktun. Hindi ko sinabing waktun is what? Same. Sa atun waktun. Time. Okay. But sa atun is also what without waktun. Waktun is time. Okay? Sabi nila, anong wakto ang sala? Anong time ang sala? Okay? Alhamdulillah. Syahada, yushahidu. Yes, alhamdulillah. He watch. Okay, sabahun. Sabahul khair. What about sabahul khair? Good morning. Yes, sahifatun. Newspaper. Yes, sahifatun is newspaper. What's the plural? Suhupun. Yes, very good. Alhamdulillah. Gasala yagsilu. He was. Faala yafalu. He did, no? He did. He does. Kitabun. Kana sayak nusu. He swept or he vacuum. He broom. Yes. Kawayakwi. He ayon mubakiran. Mutaakiran. Late. Why the mansub? Why mansub? Mubakiran mutaakiran is hal. Yes, very good. Condition. Hal is always mansub. Mata. When. Madrasatun. School. Malabisu. Shirt. What's the singular? Malabisu is shirt. Or what? Shirt is kamisun. What's the plural kamisun? Kumsano. What malabisun? Mga damit. What singular? Malabisun is singular? Malabisun is singular? Plural. What's the singular? Malbasun. Malbasun. Okay? Namaya namo? He walk. Sleep. He sleep. Yes. Yang mulutla. Ah? Holiday. Yaumul utla, yaum holiday. Yes. What about yaumul amal? Working day. Working? Yes. Najarun. Yakub. Ninja. Carpenter. Okay. Hindi ko narinig si Yakub eh. Parang yung narinig mga teko, may mga ninja. Hindi ko naririnig. Hindi, malapit na siya Yakub. Hindi pa naririnig. Dapat yata dito ka sa tabing mesa ko eh, Yakub. Okay. Haddadun. Locksmith. This say from almihanu. Almihanu. Minong profesyon. Okay. What's the singular of mihanu? Mihanun? Mihnatun. Very good. Okay. Trabaho, profession. Sabakun? Plumber. Meaning tubero, no? Kaharaba iyon. Electrician. Electrician, yung mga naggagawa ng mga kuryente, Okay. Bannaun.
From Banaa, he builder. Okay? Mga mason like that. Okay? Muzariun. Farmer. Ano yung ibig sabihin sa Tagalog yung farmers? Magsasaka. Magsasaka. Yes. Jazarun. Butcher. Kung nagkakatay, no? Yung mga kumakatay, that's a butcher. Saikon. What about the police? Malalaki. Shorty yun. Okay? Feminine. All of this, agta marbuta. It will become feminine. Okay? Cooker. Chef. Tabakon. What about kanina? Ito. Nanggugupit. Barber. Halakon. What's the plural? Ulukun daw. Halakuna. Halakuna. Jama mudakkar salim. Sounds masculine plural. And bakalon. Grocer. Yes. Alhamdulillah. Jawrabun. Shoes. Kaisak. Shoes is hidaun. Medyas. Jawrabun is medyas like a kufun. But kufun is leather sack. Okay, leather sack. What is hidaun? Shoe. One shoes. One shoe. Turban. Imama. Mamatun imama. Okay, izar. Pag sinabing izar, underwear. Pag sinabing izar, underwear. Ridaun, upper garment or upper wear. Very good. Alhamdulillah. Jilbab. Kulok, hindi. Hindi. Balabal, hindi. Iba yung jilbab. Mahaba ito. This is a robe. Robe. The cloak is abaa. Like, yes, narinig natin ito. Minsan, abaya. Abaa. Okay. Hijab. Barrier screen. Yes. Very good. What about kufazun? Kupas, no? Kufazun. Gloves. Yes. Kufazun. What about hizamun? Belt. Sinturon. Very good. And sirwalon. Trousers. Pantalon. Pants, etc. No? Barkon. Punta naman tayo sa aljaw. Yung kanina mga almalabisu. Tender. What's barkon? No. Wara'adu in Quran. Wara'adu, that's thunder. Lightning, kidlat. Okay, barkon is lightning. Ra'dun is thunder. Okay. What about the guyum? Gaymun is the singular. Guyumun is plural. Clouds. What about hangin? Pangalan lang ng babae ito. Riyahun. Riyahun. Okay. In the singular is rihun. Okay. Musmishun. Mayroon siyang kawig sa Shamsun. Sunny. Yan yung sabihin ng sunny. Sunny day. Maaraw, no? Maaraw, sunny day. Okay. Mukmirun. Kamarun. Mukmirun. Munlit. Ibig sabihin, maliwanag yung buwan, no? Maaliwalas, no? Okay. Maaraw, mabuwan. Maliwanag ang buwan. Okay, maliwalas ang buwan. Radadun is light shower, light rain. Yes, light shower, light rain. Alhamdulillah. What about the sakiun? Pros. Anong tanong pros Tagalog? Hamog. Hamog na nagyayelo. Okay? Hamog na nagyayelo. Pros. Ito maganda. Payadanon. Madalas sa atin to. Flood, okay? Flood. Hindi plug, ha? Flood. Baha. Dababon. Ito, pag pumunta ka sa mataas, nakikita mo ito, kaya nakasakay kang aeroplano. Pag. Okay, kahit naman di ka nakasakay aeroplano, pag mataas ang lugar, may mga pag, tulad ng Baguio lang, meron ng pagmisan, no? Sa mataas na dyan, Okay? So, meaning, ulap na mababa. That is a pag. What about talon? Mountain Dew. Dew, no? Mountain Dew. Talon Dew. Okay. Jalidun. Iceberg. Yes, pwede. Iceberg, pwede. Yelong namumuo. Okay. Punta tayo taam. The food. Saitun. Oil, no? Pero sa Quran, watini was zaitun. Igos at saka zaitun there is olive oil, no? Nakalagay doon, olive oil, zaitun. Halwa. Sweet. Okay, matamis. Subdatun. Subda. Jam hindi, Jam hindi. Ang alam ko jam, jubnun. Cheese. And yes, cheese. Okay, cheese. Okay, murabba. Sorry, murabba is the jam, Murabba, ito yung cheese. Okay, cheese. Zubda is cheese, subdatun. Tuna? Yes, tuna.
Oh, yung hindi natin masyadong alam, ito, katulad nito, fatiratun. What's fatira? Pancake. Pie or pancake. Okay? This murabba is jam. Okay? Kakun. Ito, importante. Cake, ha? Kakun. Fulun. Full. Beans. Okay? Adasun. Lentil. Batatis. Potato. Ito, jubnun. Cheese. That cheese. Butter yung kanina eh. Butter ba yung sinabi kanina? Butter yung kanina. Subda is butter. Cheese is jubnun. Okay? Asalun. Oh, ito. May topic tayo rito. Asal. Ila asali, shipa, ulinnas. Okay? Anong ibig sabihin ng brother? Pilasali, shipa, ulinnas. In the honey, there is a cure for the people. Very good. Okay? Adawatul Mansili. Gamit naman ito sa mga kabahayan natin. Milakaton. Milaka? Spoon. Ano yung sa Tagalog spoon? Kutsara. Shauka. Sa Tagalog. Tinidor. Sikinon. Knife. Yes. Knife. Sikinon. Mikwaton? Iron. Kidron. Kidron is feminine. Remember, this word is feminine. Kidron. Kasun? Glass. Baso. Kubon? That's a mag, may hawakan. Okay? Ibrikon. Yes, takuri, no? Okay. Supraton? Supra, yung mga sinasapin, or pwede rin yung dining table. Okay? Dining table, sapin sa kainan. Even na sa mga pag nagpipiknik tayo, that is also supra. Okay, miklasaton. Gasalaton? Washing machine. Oh yes, washing machine. Salaton ni Fayat. Transcan. Okay, dako tayo sa alpawaki. The fruits. What about tufahon? Apple. Burtukal. Orange. Limon. Limon. Mauson. Banana. Tutun. Ito, hindi masyadong popular sa akin to. Mulberry, no? Tutun is mulberry. Ito rin, hindi rin sa akin. Hindi masyadong alam itong mga to. Kaukun is milakatun. Milokotun. Kaukun. Peach. Natawag nito, peach sa English. Milokotun yata sa Tagalog to. Kaukun. Hindi ko rin masyadong pamilyar. Inabo na ito, pamilyar to sa atin. Grapes, okay. Manju. Mango, ne? Manju. Parang mango lang. Manju, mangga. Okay. Yusufi yun. Yung mga orange na parang dalangita. Tangerine, yes. Alhamdulillah. Tinun, ito. Watini wasaitun. Igos. Tinun, okay? Mishmishun, hindi ko alam to. Apricot. Okay, mishmishun is apricot. Hindi ko alam yan. Ito, alam ko to. Romanon. Niben na lotion, Roman. Nakakita na ako sa yung Saudi lotion, Romanon. From the pomegranate, no? Granada yata ang tawag sa atin dito eh. Pomegranate, okay? Alhamdulillah, no? Kadrawat. What's kadrawat? Gulay. Vegetable, okay? Kadrawat. Kasun. Lettuce, very good. Kuratun. Kutsay ang tawag dito eh. Ginagamit to sa sabaw, no? Pag sasabaw ka. Use in soup. Sabaw. Okay, kuratun. Bakdunis. Ito, medyo kilala din itong ano na to. Parsley, ha? Parsley. Okay. Kusatun. Ay, hindi ko alam to. Suchini. Hindi ko alam to. Actually, talagang hindi ko alam to. Suchini na ito. Okay? Pero translate, talap natin. Kusa. Para Tagalog lang, magkusa ka. But there's a tama, marbuta, kusatun, kusa, suchini. Ay, ito alam natin to. Karon. Karon. Yes, pumpkin or squash. Kalabasa, yes. Okay, ito, kapaborito ko to. Bamiya. No. Hindi ito eggplant. Bamiya is okra. Sa Tagalog, bro? Sa English. Okra din, ha? Okay. Alhamdulillah. Badinjano. Ito, magandang pakinggan. Badinjan. Madalas na ulam ng mahirap to, katulad natin. This is eggplant. This is the eggplant. Sa Tagalog eggplant, Jacob? Talong. Okay. Pasulia. This is also like a pulun. Beans. Okay, like a pulun beans. Okay, ito. Ginagamit natin ito madalas. Okay. Sumun. Bawang, yes. Pilpil. Sili or paminta. Pilpil, sili or
paminta. And also, lubia. Ito, naririnig natin to, garbanos, no? Buto ng garbanos. So, meaning, ginagawa itong gulay. Ginagawa itong gulay. Okay? Punta tayo sa al-atats. What's al-atats? Sa Tagalog. Muebles. Okay? Misbahun. Misbahun. Ilaw. Very good. Ha? Lamp. Okay. Martabatun. Ito, hindi ko makalimutan to. Yung tsahin ko kasi, pangalan niya Marta. Dito ko inano yung Marta na yan. Martabatun. Martaba. Ha? Matres. Matres. Iba yung blanket. Yung blanket ay gata. Gata. Asen na bar gata because some satul kata gata. Pero pag tumuli kayo, gataun. O, para Tagalog naman, gata. Pinanggagata. Okay? So, gata is blanket. Okay? Blanket. Alhamdulillah. Iba yung mattress, iba yung blanket. Ha? Hatipon. Ha? Alam niyo, may mga jinn na hatipon, ha? Kilala niyo yung mga jinn na hatipon? Tawagin sila, hatipon? Hindi niyo alam. Ha? No. Yung mga jinn na hatipon, like na sinabi na si Harb, wala siyang katabi sa kanyang libingan, narinig yun ng mga tao. Dati yung poet na yan, kaya natandaan nila yan eh. Hatipon, yung mga jinn, tinawag lang silang hatipon because naririnig mo sila, hindi mo nakikita. Kung ano sinabi nila, naririnig mo. Pero wala kang nakikita. They call, in the Arab, sa panahon na yun, Old Arab, tinawag silang hatipon like telephone. Bakit? Naririnig nila pero hindi nila nakikita. They call this hatipun jinn. Okay? Mirwahatun? Electric fan. Yes, what about aircon? Mukay. Yes, Mike, very good. Mukayipun. Very good. Kasanatun. Kasana. This is cabinet, ha? Khazana is cabinet like treasure also. Pwedeng gamitin yan. Mga lalagyan ng treasure. Let's say khazana. Khazanatun. Khazanatun. Ito, madalas natin gamitin. Wisada. Wisadatun. Philo. Yes, kursi yun. Tawilatun. Maidatun. Table. Yes. Oh, alhamdulillah. Midfa'atun. Importante ito. Lalangan, malimig, malamig. Heater. Okay? Okay, ito, meron to, madalas, rap phone. Shelf. Shelf? O, ano sa Tagalog shelf? Lalagyan ng libro. Okay, hindi yung Tagalog. Hindi yung Tagalog ng shelf. Lalagyan ng libro, kung di libro yung lagay ko. Cabinet. Istante. Istante. Okay? Istante. Cabinet, kasasabi lang natin, kasalatun. Okay. Alhamdulillah. Now, safar, pagta-travel. Mihfadatun. Mihfadah. Pagta-travel ka, dahil kailangan mo to. Wallet. Wallet. Lalagyan mo ng pera. Okay? Darajatun. Bicycle. Bicycle. Lukod. Like malun. Money. Hindi lang money. Cash, currency, money, wealth. Okay? Alhamdulillah. Jamarikun. Jamarikun. Tatandaan niyo ito. Jamarikun. Dito yung mga dumarating na kapag nagpapadala sa mga barko, dito na binabaksak. Ay, mga bangka. Costume. Costume, ha? Jamaricon is costume. Remember, costume. Safina. Very good. Very Yes, pwede. Boat, pwede. Boat lang. Barko. Safina. Ang ferry boat yung markab. Markabun is ferry boat kasi ang kaiba ng ferry boat, pinambabiyahe sa dagat, pinamamasada, baga sa jeep bus sa kalupaan. Sila sa tubig, punta kay Manila, meron doon sa Alamaw, meron yan eh. Ferry boat, meron doon. Sasakay sila sa Alamaw, doon sa Pantalan, then dadalhin sila doon sa Manila kasi kita-kita mo yung Manila pagka bagay, nakikita yung mga building. So meaning, pinambabiyahe nila itong mga ferry boat na ito. Para mga lancha lang ito. Para mga lancha lang yan. Okay, but yung boat, iba yung barko. Okay, iba yung mga barko. Ito yung nag-aatid minsan ng mga kagamitan sa costume. Jamarikun. Okay, Jamarikun, costume. Sapinatun, boat or ship. Okay, and markabun is the ferry boat. Okay, mugadiratun. Mugadaratun. Mugadaratun. Departing, very good. Departing, paalis, oh. Okay. Alhamdulillah. What about the wusul? Wusulun. Parang wasala lang yan eh. Wasala yasilu. Puulun. Kanina lang yan. Masdar. Wasala yasilu. Usulun. Puulun.
Anong title na, anong ibig sabihin ng wasala? He arrived. Busulod? Arriving. Ganun lang yan eh. This is a from Masdar Jaran. From Masdar Jaran, verbal noun from Jaran. By adding ing. Okay. Mahattatun. Kanina din ito. Mahattatun. Station. Station. Sayaratul Ujra. Sayaratul Ujra. Taxi. Yes. Iqla'un. Iqla'un. Paalis siya. Iqla'un. Take off. Okay, take off. Departure. Pwede rin. Paalis. Okay, pababa naman. Hubut. Dato, hubutun. Hubut. Landing. Pwede, no? Landing, Dropping, no? Yes, pwede. Descend, falling down. Landing. Pag di ba yung landing, di ba ikot? Hindi, pababa rin, Okay. Naalala ko, maglalanding dito yan. Sabi, bababa dito yan, no? Pero meron din naman yatang landing na bumabaliktad siya, nag-exhibition. Di ba? Naglalanding. Okay, landing, pwede rin pababa. Okay? Alhamdulillah. So, punta tayo dito sa sihatul wal marad. The health, and the sick. Okay? Magasun. Parang magasin lang to. What's magasun? They call this colic. Mga doktor, tawag nila dito colic. Stomach pain. But colic, pag sinabing colic, matinding sakit sa sikmura. Okay, ito. Ginamit natin ito. Zukamon. Cold. Ano yung sabihin ng cold dito? Sipon. Sipon. Yes. Jarrahon. Operasyon. Sarjon. Okay, sarjon. Okay. What about the jurhun? Oh, yes. Nasugatan, no? Nasugatan. Pwede. Yes, nasugatan. Pwede rin injury. Pero nasugatan. Okay? Kasrun. Kasara. Yes, kasrun. Like na break fracture, no? Nabalikan ng buto, like that. Broken. Okay. Nazipun. Yan ang nagdurugo. Okay? Nasugatan, iba itong nagdurugo. Kanina, nasugatan is jurhun. Nasugatan. Pero yung nagdurugo, ang tawag sa kanya ay nazip. Okay? Igma'un. Igma'un. Amsatul kata, igma'un. So, igma'un, sometimes sabi nila, this is na walang malay. Di ba naman painting lang? Di ba naman painting lang? Pag sinabing painting kasi may malay ka, nanghihina ka lang. Nahihilo ka lang, like that. Okay? But yung iba, unconscious na, walang malay talaga. Okay? But I think igma'un is painting. Medyo nanghihina siya, nahihilo siya. Okay? Okay. Humma. Ito is, ano ngayon to? Popular ngayon ang humma. Kagagaling ko lang kanina. Fever. What's fever? Lagnat. Kayun. Meron din ngayon dito. Kapag ikaw ay may fever, sometimes nangyayari to. Vomiting. What's vomiting? Kayun. Pagsusuka. Okay? Kayun, pagsusuka. Humma. This ay lagnat. Okay? Ishal. Diarrhea. Pagdadumi, pagtatae. And ruafun. Pagdurugo ng ilong. Ano sa English yun? Nosebleed. Yes, nosebleed. Okay? Wasiun. Dirty. Punta tayo sa sipat. Dirty. Dirty. White. Wasikun yun eh. White. Malawak. Okay? Dayikun. Dayikun. Malawak. Dayikun. Narrow. Masikip. Okay. Sariun. Mabilis. Fast. Ito naman. Batiun. Intiharun batiun, Slowly. Yes. Ito yung sinasabi kong matanda, naglalakad, mabagal. Okay. Murtafiun. What's murtafiun? High. Irtafa'a. Yartafi'u. Murtafiun. High. What about mababa? Mungka fidun. Mungka fidun. Okay. Mungka ko. Then bo. Mungka fidun. Kawiyun. Strong. Mahina. Weak nga. Daipun. Yes, daip. Nadipun. Clean. And wasikun. Dirty. Madinat. Yes, pwede rin ng meron din salitang wasikun
Muttasikun, also dirty. Muttasikun. Wasikun, muttasikun, they are same, dirty. Okay, tsakil. Alwaraku tsakilun. Heavy. What's the light? Khafifun. Khapipun. Khapip. Khapipun is magaan, light. Okay. Sabunan. Sabunatun. So. Okay. Soap, sabon. Yes. Minsyapatun. Pakiabot naman sa akin yung minsyapatun. Shampoo. Wala pa tayong tinira shampoo dito eh. Minsyapatun, tuwalya. Tawel. Tawel. Minsyapatun. Mirtahon. Ki. Kuplun. Kuplun. Lak. Okay. Porsyatu asna ni. Porsyatu asnanin. Toothbrush. Porsyatu sya'rin. Yung brush. Hairbrush. Yes. What about the paste? Colgate. Yung Colgate paste. Majun. Ma'jun. Ma'jun. Yes. Ma'jun. No? Ma'jun. Paste. Colgate like Colgate. Ma'jun. Okay. Miswakon. Sometimes ginagamit ito. Toothpick. Pero miswak, alam natin yung ginagamit ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the siwak. Okay, the siwak. Ito madali. Katamun. Katamun. Sinusot sa daliri. Katamun ring. Rings. Mindilon. Handkerchief. Yes. Ginagamit din nila itong napkin. Okay. Warakatun. Paper. Paper and suklay. Boom. Ay. Mustun. Yes, very good. Mustun. Yes, very good. Okay, mustun. Now, from jismul insan, what's the meaning in jismul insan? Body parts. Human body. The human body lang. O, nasa jismul insano, what's jismun? Body. Al insano? Human. Nasaan yung parts doon? The human body lang. Okay, pero okay lang. The human body parts, no problem. Okay. What about Sha'run? Head. Yeah. Hair. Okay. Musta'arun. Sha'run, musta'arun. Feet. Wig, piluka. Yes, Sha'run, musta'arun is filuka. Alhamdulillah. What about Ra'sun? Head. Head. Jabinun. Forehead. Forehead, yes. Noo, no? Okay. Sawalikun? Sideburns. Patilya. Mafailu? Mafailu, sawaliku? Sideburn. They call this sideburn. Sideburn. Hindi na susunog, patilya lang. Silap yun. Okay, patilya. Udunun? Ear. Ear. Yes. What about eyelashes? Ramsyatu? Yes, ramsyatun ainun. Very good. Okay. Alhamdulillah. Eyelashes, ha? Very good. Ainun. Eyes. What? Eyes. Eye. Yes, mata. Wajahun? Face. Yes, mukha, no? Sawaribun. Shawaribun. Shawarib. Yes, mustache. Very good. Okay, mustache. Meaning bigote. Okay, pamun. Mouth. Ha? Mouth. Mouth, bibig, no? Alhamdulillah. What about dakanun or dikanun? Dakanun, dikanun, same. Hindi. Baba. Chin. Chin, yes, chin. Ang batok yung kafa. Okay? That is a batok, kafa. Okay. Lihiyatun. Bird, balbas, no? Lihiyatun. Alhamdulillah. Mankibun. Meron na ba tayong mankibun? Wala? Lalamunan? Wala rin. Wala. Ay, meron. Anong lalamunan? Halkun or? Wala. Hanjaratun, di ba? Halkun is also hanjaratun. Same. Okay? Hanjaratun. Dila. Meron na tayo dito. Lisanun. Labi. Shafat. Meron na ba tayong labi? Meron. Ano yung labi? Shafatani. Ano raw? Two lips. Hindi, isa lang. Labi lang. Shafat. Syapatun. Okay.
Ngipin, isa lang. Sinless. Isa nga lang eh. Sinun ang marami? Asnanon. Yes, very good. What about the, ito sinabi ko na to, alam ko eh. Lieg. Rakabat. Rakabatun. Okay? Rakabatun is lieg. Yung dibdib, sinabi ko na? Chest. Ha? Sadron. Sinabi ko na yon? Chest. Sadrun, okay? Dibdib yung puso. Palbon. Kalbon. Okay, now. Monkey bone is shoulder. Open your box. Monkey bone. Siyempre, dadagdagan natin. Chapter 2 to eh. Monkey bone is shoulder. Ano sa Tagalog shoulder? Balikat. Balikat. That is a monkey bone. Daling tanda yun, no? Parang monkey lang. Monkey bone. Manki. Man, nun. Monkey bone. Kibun. Kibun. Man, nun. Monkey. Monkey. Yes. M-A-N. Man kibun. Sadrun chest, no? Meron na kayo en kalbon. Batok, kafan, ha? Shoulder. Pamun, tinira na natin. Mouth, ha? O doon, ear, okay? What about pala ang nose? Ano pala yung nose? Pamun. No. Ay. Anfun, ha? Anfun, ha? Okay. Okay. Then, armpit. What's armpit? Tagalog. Kilikilibos. Kilikili, ibtun. Ang sa tulkata, ibtun. To, ibtun. Ibtun, kilikili, armpit. Okay, dahrun, do. Dahrun is likod, back. Dahrun, likod. Okay, elbow. What's Tagalog elbow? Sigo. Mirpakun. Mirpakun. Pun. Off. Kop. Yes, mirpakun. Kop. Mirfakun. What about the hand? Yadan. Yadun. The plural is aidin or aidiyun. Aidiyun became aidin, ha? Aidin. Aidiyun yun. Yadun, aidin. But actually that's say aidiyun. Like kadin, kadiyun. What about chan? Tapos na tayo sa chan. But. Batnun, yes, batnun. Tapos na tayo dyan, ha? Okay, bewang, wasatun. Dasata ako akong katawan ngayon, wasatun. Bewang, wasatun. Bewang. Bewang, waist. Wasatun, to, wasatun. Sin, wasa, not waso, wasa, wasatun, ha? What about the stomach? Batnun. Belly yun. Maida. Asuru bi alamin, syadidatin fil maida. Stomach. Sikmura. Batnun is the belly, chan. Kung kaya alam nyo na, huwag nyo na isulat para hindi nila kayo nahihirapan. Batnun is belly, chan. But stomach, sikmura is maidatun. Maidatun. Yung iba, tinatawag nilang me'datun ito. Me'datun, maidatun. Okay, batnun is belly. Ay, yung pusod. Ano sa English ang pusod? Navel. Suratul Batni. To. Suratul Batni. Muda-muda pilay. Suratu Batni. Sina? Suratu Batni. Dati siya'y pusod. Suratu Batni. English. Pusod. Navel. Label. N-A. Navel. Pusod. Navel. Okay, what about the bisig? Forearm. Alam mo yung forearm? Ito. Okay, this is forearm. Siko. Okay? Siko, tapos na tayo. Elbow, ha? Mirfakun, ha? So, forearm is, ito nakalagay dito, the round.
Nakalagay naman yung nakaguhit, diraon. Bisig sa Tagalog yan, bisig. Okay, yung pulso, as para sa inyo, pulso is rusgun, rusgun. Rusgun, ris, pulso. Rusgun. Gain, rusgun. Sin lang, sin, rusgun. Gun, yes. Pulse yun natin. Ah, Pulse. Pulse. pulso. Pulse. Pulse, ris. ULS. Ris. P-U-L-S. E. Yes, pulse, pwede. Yes, pero yan ay nasa ris, yan o, yan o. Nandito yung pulso, let's say ris. Wrist. Yes, That's pulse. okay. English pulse. Okay, ris. And also pulso, pulse. Okay, yung daliri tsaka na to, palad lang tayo. Batinul yadi, palad. Okay, batinul yadi, palad. Batinu, batinul yadi. Palad dyan. Okay, ganyan lang muna tayo at kamay, ha? Tsaka na itong daliri, kasi may mga pangalan to. Okay, so susunod natin book 3, chapter 3, after Ramadan, inshallah. Now we will go to our main lesson, chapter 2 in book 2. Al-Wahdatul Thaniyah, the second chapter, ang ikalawang unit o kabanata, Al-Wahdatul Thaniyah, the title, Al-Unwan, At-Tarwihu Anin Nafsi. Tarwihun from form 2. Tarwihun, rawwaha. Tarwihun. The meaning of rawwaha, to refresh, to relax, to amuse, meaning libang. Amuse. Maglibang, mag-relax. Leisure also, ginagamit din ng ganyan ng leisure, no? Leisure. Relaxation, leisure, amusement. Yan, paglilibang, ha? So, that is a tarwihun, this is a masdar form 2. Meaning, leisure or rest or amuse. Libang, paglilibang, ha? Anin nafs, we know nafs is self, soul also. Okay, anin nafs meaning to amuse oneself. To amuse oneself. Pag pinagsama mo to, pwedeng sabihin mo lang relaxation. Parang ganun lang yan. To amuse oneself, meaning libangin ng sarili. Maglibang ka, meaning relaxation, mag-relax ka. Okay? To amuse yourself. So what is the title? Maglibang ka sa iyong sarili. Yes, maglibang ka sa iyong sarili, mag-relax ka, mag-entertainment ka sa iyong sarili. Okay? To amuse oneself, libangin ang isang sarili o kaluluwa. Nafsul-soson. O yan ang title natin, ha? Libangin ang mga sarili. Relaxation. Amusement. Dito lang tayo, tatapusin lang natin itong iwar, then we will stop here, inshallah. Okay? Al-insanu yaktaju ila tarwihi. Yaktaju from ihtaja. Ihtaja, yaktaju. The meaning is need or require. Yahtaju. Meaning the people needs. Meaning he needs. He requires. Siya'y nangangailangan. Ang tao ay nangangailangan ila tarwihi ng paglilibang. Paglilibang, leisure, relax. Okay? Amuse. Kailangan niya mag-rest, mag-relax, maglibang. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? Mankind
needs, or mankind or human being, alinsano, mankind or human being needs leisure or relax or amuse. Kailangan niyang maglibang. Pero pag naglilibang ka, nagre-relax ka. Hisham said to Ibrahim, Alhamdulillah ala salamatika. Salamatun means safety. Kito salamatika, you are safe. Alhamdulillah, you are safe. Ala salamatika, Alhamdulillah, you are safe. Ikaw ay ligtas. Nasa mabuting kalagayan, you are safe. Ala salamatika. Lalaki to, salamatika. Pag babae, salamatiki. Alhamdulillah, all praise and thanks. Ala salamatika. Alhamdulillah, all praise and thanks that you are safe. Ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Ikaw ay ligtas. Ya Ibrahim, o Ibrahim, sabi ni Hisham kay Ibrahim. Okay, salamatun is darot sa feminine. Ibrahim said, Shukran lak. What shukran lak? Thanks to you. Thanks to you. Ana bikhair. Walhamdulillah. I am fine. All praise and thanks belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Hisham said, ito tapos na ito nakaraan. Mada hadata? What's the problem? What is the problem? What's hadata? What happened? Nakaraan na to hadata Pwede rin itong waka'a, occur. What happened? Waka'a. Pwede rin yan. Hadata, waka'a. Mada hadata? What happened? Sabi niya, ni Hisham kay Ibrahim, 500 tahuna. What's 500 tahuna? Why are you here? Why are you here? Bakit ka narito? Meaning hospital to Okay, nasa hospital sila. Bakit ka narito? Meaning sa hospital. 500, why anta you huna here? Why are you here? Bakit ka narito? Sabi ni Hisham kay Ibrahim. Ugmiya alayya. This is a majhul, no? But ugmiya alayya, this is a combination. Meaning, I fainted. I fainted. Fainted. Past tense. I was fainted. I was fainted. Meaning, lost consciousness. I was lost consciousness. Ano ibig sabihin nun? Ako'y nawalang malay. Fainted na walang malay. Or like lost consciousness. I was lost consciousness. Ako'y nawalang malay. Ugmiya alayya. O kaya I was fainted. Ako ay parang hinimatay. Ako'y nawalang malay. Meaning ako'y hinimatay. Okay? Ugmiya alayya. What's wow here? While. This ay wawul hal. While. Habang. Ako'y hinimatay o nawalang malay while. Habang. Ana fi syarikati. While I am in the company. Yes. While I'm the company. Ako'y namatay habang ako ay nasa kumpanya. Wa ana minas fi syarikati. Wa indama. What's indama? When. At nang. Wa. At nang. Hindi nagtatanong when na to. At nang. Okay? Wa indama apaktu. From apaka. Woke up. Yes. The difference of istaykada, yastaykidu, and apaka, istaykada ginagamit ito kapag nagising kang natulog. You use istaykada, yastaykidu, ana, astaykidu. Kung past tense naman, istaykada, istaykadtu. Okay? Kapag natulog ka, I woke up. Istaykada, istaykadtu, yastaykidu. Ana, present tense, astaykidu. Astaykidu mubakiran, astaykidu mutaakiran. Kung natulog ka, pero kung nawalan kang malay, hindi mo gagamitin yon. You use apaka. So here, apaktu, I woke up. Meaning, nagising siya dahil sa mula sa pagkawalan ng malay. Tandaan niyo, ginagamit itong I woke up kapag ikaw ay nawalang malay, hinimatay. Remember that, okay? To regain conscious. Nagbalik ang iyong panimanman. Wa inda maapaktu, when I woke up, nawalan siya ng malay sa kumpanya. When I woke up, nung ako'y magising,
Wajadtu. What's wajadtu? Wajada, wajadtu. I saw. I found. I found. Na nakita ko, nafsi ang aking sarili. I found myself. Here. I found myself huna, meaning in hospital. I found myself wajadtu nafsi huna. No, tinanong niya kasi, bakit ka narito? 500 tahuna. Sabi niya, ugmiya alayya, nawalan ako ng malay, wa anapis syarikati, wa indama apaktu, nung ako'y magising, so wajadtu nafsi huna. Nakita ko ang sarili ko, meaning, nandito na lang ako sa ospital. Hindi niya alam kung bakit siya nasa ospital. Ang alam niya, nawalan siya ng malay. Okay? Wajadtu nafsi huna fil mustaspa. I found myself here in the hospital. Mara'yu tabib. What's the meaning mara'yu? From ra'a. What is the view? What's the opinion? Anong pananaw ng doktor? Mara'yu tabib. What is the view? What is the opinion? What's the view? What is the opinion? Anong pananaw ng doktor? Ibrahim said, ito rin ginano natin to. What's pahasa? Examine. Pahasa ni? I-examine me. What's the file? At tabibu. Pahasa ni tabibu. The doctor examined. The doctor examined me. Sinuri ako ng doktor. Ang doktor ay nagsuri sa akin, wakalali. And he said to me, And he said to me, wakalali. At sinabi niya sa akin, antabikair. You are fine. Wala ka sakit. Bakit kaya namatay ito, no? Wala naman pala siyang sakit. Antabikair, sabi niya. So sabi ni Siyam, mahal muskila. O, inimatay siya. Anong problema? What's the problem? Bakit kayo namatay? Meaning, mahal muskila. What is muskila ton, Jacob? Problem. What's the problem? Meaning, bakit kayo namatay? Well, okay ka naman pala, mahal muskila. What's the problem? Sabi ni Siyam. Ibrahim said, Al-amru ajibun. What's ajibun? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. What's ajaba here? Amazing. Amazing. Ajibun. Amazing. Ini strange. Pwede rin strange. Strange. So al-amru, what's al-amru? The matter. Matter, yes, the matter. The matter is amazing. The matter is amazing. Okay, pwede rin situation, al-amru. The matter, the situation is amazing. Meaning, ano ibig sabihin sa Tagalog nun? The matter is amazing, strange, or the situation is strange. Meaning, kakaibang bagay. Kakaibang bagay. Pag sinabing kakaibang bagay, nakakamanghang bagay yan. Kakaibang bagay. Yung meaning, yung nalaman dito kung bakit siya hinimatay. Sabi niya, al-amru ajibun. Then jiddan. The things or situation or the matter is very strange, very amazing. Sabi ni Hisham. Talaba minni, what's talaba? He asked, he ordered, demand. Okay, talaba minni tabibu, talaba after talaba min. The doctor asked me, order me. Okay? Meaning, ang doktor hiniling niya sa akin. Ask me. Hiniling niya sa akin. Demand me. Okay? An ugayira. From gayira, yugayiru, ugayira. The doctor asked me, demand me, order me, meaning, hiniling niya sa akin or inutusan niya ako an ugayira, to change. Gayira is to change, to alter, to modify, baguhin, palitan. That is a gayira. An ugayira, to change, meaning I change. An ugayira. So ang doktor sinabi niya sa akin, napalitan ko an ugayira, what? Usluba. The meaning of usluba hayati is, uslub is style. Estilo, hayati, my life.
To change my lifestyle. Style of my life. Palitan ko yung mga habit ko, mga way ko sa buhay ko. Okay? Sabi ng doktor, talabamin ni tabibo, ang doktor ay diniba niya sa akin, o hiniling sa akin, o inutos niya sa akin, an ugayira na palitan ko ang style, usluba, hayati, style ng aking buhay. Style of my life. Estilo ng aking buhay. Gawain ng aking buhay. Okay? Magulo, no? Hindi maiintindihan ni Siyam tong ganitong salita. Kaya sabi ni Siyam, tugayiru usluba hayati ka. Tugayiru, to change your lifestyle or the style of your life. Mada yaksidu. From kasada yaksidu. What's kasada? To intend, purpose. To intend, to purpose. To mean. To mean. To intend, he purpose, he mean. Meaning having mind. Having mind. Meaning, mada tapsidu. Anong ibig sabihin? What does it mean? Hindi naintindihan, sabi ko na nga ba eh. Ano ibig sabihin nun? Palitan ng buhay palitan ng estilo ng buhay mo. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya. Okay, mada yapsidu. Okay, what is purpose? What is the intent? Or what does it mean? You change your lifestyle, sabi niya. What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Ibrahim said, kalali, meaning doctor. He said to me, hayatuka. What's hayatuka? Your life. Ang buhay mo. Kulluha. Amalun. What's kulluha? Your wool. Kulluha. Your whole life. Your whole life. Hayatuka muna. Your whole life. Kulluha. Okay? Hayatuka kulluha. Your whole life. Hayatuka, your life. Kulluha, wool. Okay? Your whole life is work. Ang buong buhay mo, puro trabaho, sabi ng doktor. Okay? Hayatuka kulluha amalun. Your whole life is work. Ang buong buhay mo, puro katrabaho. Talagang may siya. Wala siyang relax eh. Puro trabaho ng trabaho. Na-overpatig siya, kaya nawalan siya ng malay. Yun ang talagang ano niyan. Overpatig ang tawag yan. Sobra sa pagod. Okay? Sabi ng doktor, hayatuka kulluha amalun. Ang buhay mo, sabi ng doktor, ang lahat ng ito, all of it, trabaho, sabi niya. But i-translate natin, your whole of life, your whole life is work. Okay? Bagamat ang translate talaga, your life, all of it is work. Okay? Lagdali natin sa magaan, your whole life is work. Ang buong buhay mo ay trabaho. La tarwiha. Why tarwiha is mansuben one fatha? Yes, dala na piya lil jinsi, meaning dinidiinan niya rito ang paglilibang, relaxation. Sabi niya, la tarwiha, meaning negation. Wala kang absolutely pahinga, paglilibang, relaxation. Wala kang absolutely paglilibang o relaxation. Wala ka absolutely pahinga, puro trabaho. Kulla ka amalun. La tarwiha. No relaxation, no amusement. Absolutely. That's a la napiya lil jinsi. Okay? La tarwiha fiha. Okay? Meaning, no have fun in it. Wala kang kasiyaan, wala kang paglilibang. Okay? Walang paglilibang, no have fun in it or no amuse in it. La tarwiha fiha. Meaning, hindi siya naglilibang, ha? Puro trabaho, puro pera. Okay. Hisham said, Yalahumin. Yalahumin. After yalaha, yalahu. Remember, if you want to write, after yalaha, yalahu, follow by min. Okay? And this is a same of ta'ajjub. What's ta'ajjub? Wondering. Namamangha. That like fi'lun ta'ajjub. Verbal, wondering. This is a like ta'ajjub. Namamangha. Okay? Meaning, yalahumin,
amrin ajibin. Amrin ajibin meaning strange thing. Amazing thing. Meaning, what amazing thing. Yeah, that's why this is a like taajub. What amazing things. Anong kahangahangang bagay? Kakaibang bagay. Puro trabaho ka, kailangan mo nga ng relax. Okay? What amazing things, what strange things, like that. That is a yalakumin, yalahamin. Okay, lalaki yalakumin, yalahamin, feminine. Yalakumin amrin ajibin. Meaning, wara strange or amazing things. Anong kakaibang bagay? Okay. Why amrin? Because of min, Then not ajibin. Wara amazing, strange things. Ibrahim said, Sadaqat tabibu. What is sadaqah? Sadaqah. Tabibu. The doctor was truthful. Sadaqah, truthful. Meaning, he tell the truth. The doctor tell the truth. Sadaqah is telling the truth. Sadaqallahul adim. Nakirinig yun? Sadaqallahul adim. Allah telling the truth. So, sadaqat tabibu, the doctor tell the truth. Meaning, he's right, no? Puro trabaho, no? Walang relaxation, walang pahinga, walang libang-libang. Kaya sabi niya, sadaqat tabibu, the doctor tell the truth. Ang doktor ay nagsabi ng totoo. Pahayati, what's pahayati? My whole life. Ang buong buhay ko, kullaha, amalun. All of it? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All of it is work. Ang doktor ay nagsabi ng totoo o tama. Pahayati, ang aking buhay, all of it, kullaha, okay, ang aking buhay, lahat ng ito ay work, trabaho. La tarwiha piha, yun, pinulit niya, la tarwiha piha, absolutely, no amusement, no relaxation, no leisuring, in it. Puro trabaho talaga. Okay. Wabima nasahaka? What is nasaha? Advice. Meaning, wabima nasaha, and what meaning the doctor advise you. Okay? What did he advise you? What did he advise you? Wabima nasahaka. He advised you. Wabima, and what did he advise you? Anong pinayo sa iyo ng doctor? Meaning, Ibrahim said, an akdiya. An akdiya, meaning nahasani, anasahani. He advised me an akdiya, to spend. To spend. Nakatago lang dito yung nasahani, Kasi sabi niya, wabima nasahaka, nahasahani. He advised me an akdiya, to spend the holiday or vacation, an akdiyal utlata fi balatin jamilin. What's the fi balatin jamilin? In a beautiful. Bakit niya inutusan pumunta sa magandang bansa? Panglilibang. Magre-relax ka. Iyon ang kanyang advice. In-advise niya ako, pasani, anak diyal utla, naguguling ko ang bakasyon sa magandang bansa. Fi baladin, jamilin. Yalaha min nasihatin tayyibatin. Feminine, Laha naman. Okay, yalaha min nasihatin tayyibatin. What a nice advice. What a nice advice. Nung gandang payo niyan. That's it like ta'adjuba. Yalaha, yalahu. After yalaha, yalahu, min. Depende. Kung babae ito, babae dito. Nasiyatin, tayyibatin. That's why, yalaha. After yalaha, min. But kung lalaki kanina, amrin, yalahu. Then, min. Amrin. And then, ajibin here. Yalaha min nasihatin, tayyibatin. What a nice advice. Punta ka sa magandang bansa. What a nice advice. Mag-relax-relax ka nga naman. Diba? Sabi niya, punta kang ibang bansa. Yun ang advice ng doktor sa kanya. Anong gandang payo. Sabi ng sa kanya, ni Hisham, no? Kay Ibrahim. Alhamdulillah. Okay? So now, we will stop here. So inshallah, sa susunod, pakibasa niyo ito. Yung mga sagot dito.
At least meron na kayong mga pattern dito ng mga bagong vocabularies natin. Masasagot dito, inshallah. Kung hindi nyo naman masagot ang iba, hintayin nyo sa... Kailan masusunod nito? Thursday? Thursday, no? Okay, inshallah. Okay, we'll stop here. Inshallah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah